دلوقتي طبعا بقى بعد ما خلصنا الكشري وهي دي كانت النتيجه، فتعالوا بقى نعرف رايهم في الكشري. معايا اصحابي من تركيا، فدلوقتي هنجرب الكشري وهنشوف ايه رايهم في الكشري. This first time we will try كشري and after we finish I want to know your feedback about كشري. Okay? Okay. Are you ready? Yes. Yeah, let's start. دلوقتي طبعا بقى بعد ما خلصنا الكشري وهي دي كانت النتيجه، فتعالوا بقى نعرف رايهم في الكشري. Okay, my friend, after we eating kosher together, what do you think about kosher? Okay, so really delicious, the best kosher in town, but we keep away from spicy. No spicy, then all good. Ah, really? Yes, spicy is too spicy. But you like it? Yes? Yes, amazing. Too delicious. بشكل عام عجبهم قوي يعني. Okay. موسى. I also like spicy sauce, and the combination of the rice and pasta is very delicious with Okay. the sauce. Do you like it or not? Yeah, I like it. And you will try it again maybe or? Yeah. تمام. ده طبعا كان رايهم في الكشري، كان طعمه جامد، بس ما بيكون سبايس وكده بيكون طعمه صراحه فظيع وكده يعني.